and just levitate. Okay guys, so welcome back sa ating YouTube channel. Ito na yung lesson 8 sa ating trigonometry. Ito yung solving right triangle involving bearing. So kung naalala nyo, lesson 7, nag-discuss tayo about yung solving right triangle. So yung mga technique ng mga possible pong mag-other or gagawin. Next is nag-solve tayo using angle of depression and elevation. Then now, consider naman natin paano naman kung ano yung, what if naman kung mayroong bearing. So ano yung bearing? Bearing is an important idea in navigation. So most likely ito sa mga sa mga marine. Okay? So importante sa bearing kasi ito yung tumutukoy dun sa north, south, east, and west. Okay? So kung aware kayo dun sa north, south, east, and west, 'di ba ito 'yon? So assuming ito yung ating line. Okay, so ito lagi may direction. So ito yung north, ito yung south, ito yung east, ito yung west. Okay, so ayan yung sa may bearing. Ito yung pag-uusapan natin dito. Ngayon, note that the bearing. Okay, so next is sabi, note that bearing is measured in a clockwise direction due north. So usual talaga siya, mini-measure siya doon sa due north clockwise direction. So kung mapapansin mo, pag ganito siya, kunyari ito yung ating north. Okay, so assuming gawa ko dito ng parang direction. So for example, hanggang dito. Okay, so ito yung north. Ito yung angle which is kunyari 32 degrees. So ganyan siya usually. Usually sa north nag-i-start yung kanyang pag-measure, tapos clockwise direction tayo lagi. Then another example is ito. Tapos ganyan. So this is north. So ito yung kanyang terminal side. So assuming this is 164 degrees. Okay, then syempre, pwede pa sumagad dyan. Yes, pwede yan sumagad. So for example, umabot siya ng ganito. Okay, then ito pa rin yung north. Okay, so umikot siya ng ganyan, that direction. So assuming that is 300 something, so 325 degrees assuming. So ito yung north. Okay, so at least mas maganda lagi mo i-label din dito yung north, south, east, west para mas maganda. Okay, so ngayon i-apply natin siya in solving right triangles para mas maintindihan natin paano siya i-solve. Okay, so let us have example. So radar stations A and B are on an east-west line. So meaning kung doon tayo meron tayo north and south pole, so nasa east si radio station A, nasa west si radio station B. Okay, so 3.7 km apart. Okay, so ngayon next is station A detects a plane at sea. So mayroon daw plane doon. So a plane at sea on a bearing of 61 degrees. Station B detects the same plane on a bearing of 331 degrees. Find the distance from A to C. So paano ba natin gagawin yan? So una natin gagawin syempre, gawa tayo ng ating dalawang radar station. So assuming ito yung isang station. Assuming ito yung station na isa, ito yung station A. Okay, assuming ito yung station B. Okay, so sabi there are 3.7 kilometers apart. So lagyan ko lang dito na parang symbol or parang apart. Okay, so note, nasa east siya, nasa west si radar station natin. So kaya nga east-west line. So meaning nasa horizontal line, yun yung ibig sabihin nun. Okay, next is sabi, si radio station B, na-measure niya or na-detect niya yung plane C. So assuming ito yung C, assuming dito, na-detect daw niya yung radio, yung C na yan, yung plane at C with bearing na 61 degrees. So assume ito yung north, 'di ba? Ito yung north, due north natin. So aware ka na ito yung north. So anong nangyari? Na-detect daw niya ng 61 degrees. So meaning gagalaw ko dito ng konting angle. So kunyari na lang i-extend ko na lang. Na-detect daw niya yan.
Okay, tapos ito yung angle. Tapos that is 61 degrees. Ganyan na siya na-detect. Okay, next is si radio station B. Na-detect din niya yung same plane pero on the bearing of 331 degrees. So kung napapansin mo, sir, bakit diyan mo nilagay? Kasi nga, iikot eh. So aware na ako na iikot yun, angle, kaganon siya. So meaning, papunta siya doon. So kunyari, sinabi that is 32 degree. Siyempre, baka possible, lagpas siya doon. So possible, ganun pa siya. Kumbaga, nandito pa yan, nandito. So detect na pa ganun. So parang makaka-form siya ng kakaibang triangle. Hindi tayo makaka-form ng right triangle, ganun. So, zooming ulit. Ito yung north nito, north para sa B. Ito yung north para sa B. So, ganun ulit, mag-drawing lang ako ng iba dito. So, for example, ito. Okay, so ikot ko lang. So, na-detect daw niya yung plane C, yung plane at C ng 331 degrees. So, sa bearing na 331 degrees. Okay? So, ngayon, kung napapansin mo, may kulang tayo. Ngayon, papansin mo, itong part na to, 61 degrees to. Okay, tapos hindi natin alam yung angle na to. Another thing, hindi rin natin alam kung ano yung angle na to. Yung mismo sa loob ng triangle na yan. Ngayon, paano natin aalamin yung angle na yan? Ngayon, kukunin ko to. Note na nakita na to, itong north na to, no? Mula dito, sa part na to. Ito, ano ang drawing? Okay, mula dyan sa part na yan, ito daw ay 61 degrees. Okay, so kung napapansin mo, that is vertical line tas horizontal line kasi north is vertical tas horizontal line to. So aware kayo na pag pinag-intersect natin yung vertical sa horizontal line, nakaka-form tayo ng 90 degrees. So meaning yung angle na to, yung buo talaga is 90 degrees. So meaning anong angle to? Yung nasa loob na to. So this is simply 90 degrees minus 61 degrees and that is I think 29 degrees. So meaning 29 degrees yung nasa loob. So in this side, sa loob ng triangle na to, this is 29 degrees. Okay, next. Ito naman is a complete revolution. So, kung napansin mo, almost a complete revolution siya. So, pag dinrawing natin siya, pansin mo nga, this is almost a complete revolution. So, nandiyan dyan. So, ang concern natin is ito. Ano yan? Okay, so, ang complete revolution is 360. So, para makuha natin yung angle na yun, that is 360 degrees, which is complete revolution minus 331 degrees, which is ilan yan? I think that is 29 degrees. Okay, so that is also 29 degrees. So meaning itong part na to ay 29 degrees. Pero ang concern natin na nasa loob nung right triangle, anong triangle I mean. So hindi pa natin alam. So aware ka na ito ay horizontal line ulit tapos vertical line. So aware, alam ko na yung 29 degrees. So 90 minus 29 degrees, obvious na ito ay 61. So this side, itong angle na to is just 61 degrees. Ngayon, ito na yung concern natin. Ano yung angle sin yan? So aware tayo na ang isang triangle, ang measure ng kanyang interior angle is, ang total measure ng kanyang interior angle is 180. So that is 180 minus 29 minus 61 degrees, that is 90. Okay? So, napansin mo, ibig sabihin, sir, ibig sabihin po ito po yung right angle niya. Ngayon, napansin nyo, since siya ay right angle, possible na makapaghanap tayo ng value dito using the trigonometric function, saka si Pythagorean theorem. Ngayon, ano yung tanong talaga sa atin? Find the distance from A to C. Okay? So, meaning, ito yung hinahanap natin. Let's say, ito yung D distance. So, mula dito hanggang kay point C. Yan yung hinahanap natin. So ngayon, kung ito yung pipili ka na ng angle na gusto mo, so kunyari gusto mo mag-solve, since ang meron tayong given is, ano pa ba meron? Ito ay 3.7, sorry. So ito ay 3.7. Ito ay 3.7 kilometers. So aware naman kayo na ang target natin dapat lagi is check natin ito yung right angle. Ang opposite niya is hypotenuse. Tama. Okay, so meaning, alam natin, ito hypotenuse. So, hindi siya shorter side. Hindi siya yung shorter side, hindi yung longer side. So, siya yung hypotenuse natin. So, saan siya pwede natin i-relate sa hypotenuse? Siyempre, bawal kay tangent sa kay cotangent. Kasi kay cotangent, opposite sa adjacent. Ngayon, possible to kay sine, kay cosine, kay cosecant, saka kay secant. Pero syempre, pinaka-safe, sabi ko nga sa inyo, kunin nyo na yung mas madali. Tulad na ito, kung pipiliin ko tong sine 29 degrees,
Tama? Sine 29 degrees, cosine 29 degrees adjacent over hypotenuse. So, check natin ng magkaibang solution. Una, ang pinili ni sir is sine 29 degrees as adjacent which is d over 3.7. Therefore, 3.7 sine 29 degrees is equal to d. Ngayon, check natin or compute natin yan. That is 3.7 sine 29 degrees. Okay, that is 1.79. So, yung distance daw mula dun is 1.79. Sorry. Ano pala, no? Mali ako nung gamit. Diba, ginamit ko is sine is, that is cosine. Cosine adjacent over hypotenuse. Mali si sir. So, this is cosine. Okay, so this is cosine. Buti na hindi ko pa na-solve. So, that is 3.7 cosine 29 degrees. Okay, so that is 3.23 or 3.2 kilometers since 1 decimal place lang naman to. So, this is only 3.2 kilometers. So, D is 3.2 kilometers. Yung distance from A to C. Okay, check pa natin other solution. What if dito ka kumuha? So, ang possible dyan, that is opposite over adjacent. Opposite over hypotenuse. Nalilito na ako sa mga terming. So, that is opposite over hypotenuse. That is sine. So, that is isang other solution. Check natin kung paparehas. Yan ay sine. That is sine 61 degrees is equal to D over 3.7. Okay, so this is 3.7 sine 61 degrees is equal to D. Okay, so try natin check kung parehas na sagot. 3.7 sine 61 degrees is 3.23. Okay, or 3.2. So D is also 3.2 kilometer. So kung napansin mo, in any cases, nakuha ko yung value na D o yung distance between A to C na 3.2 kilometer or kilometers. So, sir, bakit 1 decimal? Kasi 1 decimal yung given. So, sunod din tayo doon. Kung 2 decimal din lang din tayo. Para mas, kumbaga, parang maganda siya tignan. I mean, nakasunod ka sa flow ng solution o nung tanong. Ngayon lang din. Okay, so another thing, dapat mamonitor mo rin na dapat lagi kang makaka-form ng right triangle. Kasi nga, solving right triangle involving bearings pa lang naman tayo. So, ito yung technique. Once na malocate mo na, hanap ka na ng way para maka-form ng right triangle. So, sabi ko nga, kaya ko nga tinuro itong mga to, kaya ko hinahanap yung mga angle. Kasi nga, hanapin natin yung mga values. O kailangan natin ma-form na right triangle siya. Kasi hindi gagana yung trigonometric function na hindi siya right triangle. Okay? So, let's start. Dito naman tayo sa sunod. The other common system for expressing bearing starts with the north-south line and uses an acute angle to show the direction, either west or east from this line. So, paano naman yun? So, sabi niya, pwede ka rin daw magsukat using si north or sa west. So, hindi lang lagi ki-north mag-i-start. In usual kasi talaga is north. Pero may iba kasing system ang ginagamit nila ganito. So, for example, ito yung north. Okay. Then, naglalagay siya dito. This is 42 degrees. Okay? Since napansin mo, papunta siya ng east, yung angle, ano siya? So, that is, isusulat natin siya as north, as 42 degrees, nakalimutan ko yung basa dito, 42 degrees, north of 42 degrees S. Nakalimutan ko yung basa, check ko lang. Tapos, nalagay ko dito is east. West pala, sorry, west. Ay, baliktad yata ako kanina. Kung ano, medyo baliktad yata ako. Balik lang ko dito So, in this case, baliktad to. Ngayon ko lang na-realize, ito dapat ay west. Ngayon ko lang na-realize, ito si east. Okay, so hoping na sana tapusin nyo yung video. So, ito dapat E. Mali si sir nang lagay. So, sabi the other common system for expressing bearing starts with a north-south line and uses acute angle. So, meaning acute angle yung gagamitin. Tapos, saka natin papangalanan. So, another thing, paano pag south? Sir, paano pag south? For example, ito yung south. Tapos dito.
Okay, so for example, that is 31 degrees, assuming lang. So, ito yung south, ito yung east. So, pag niname natin yan, that is, nakalimutan ko yung basa. South, 31 degrees, due east. Parang ganun. Okay, then, next is, for example, sa kabila naman, so pwede ba sa west? Yes, possible yan sa west. So, example, kunyari, ito yung south natin ulit. Tapos, papunta naman sa west. Okay, so hindi ko sinasabing east yan ha. Nilagyan ko lang ng E. Alam ko, ibig sabihin, alam ko papunta sa east. Pero kunyari, ilagyan ko dito. So, ito, positive angle. So, that is 40 degrees. So, ang gagawin mo nga lang, babawasan mo ng angle. So, kung south to, siyempre, ang mangyayari, that is south, 40 degrees, west. Okay, ganun na magiging basa. So, pag north, paano naman pag north? Para kumpletuhin na natin. So, kung north, assuming na ganyan. So, instead na isang buong revolution, ito na yung kukunin mo. Itong mismong angle lang na to. So, kung kukunin mo na lang, ito pabalik dito. So, kunyari, that is 34 degrees. Okay, so ito yung north. So, that is, anong pangalan yan? That is north ng 34 degrees due west. Okay, tandaan ko yung, alamin ko mamaya konti yung basa. Alimutan ko yung basa, may basa dito eh. Check ko din mamaya. Ayun, check ko na yung basa. Ang basa dito is 42 degrees east of north. Okay, ito ay 31 degrees east of south. So, alin nyo lang 42 degrees east of north kasi nasa east. 31 degrees east of south. 40 degrees sa west of south. 34 degrees west of north. Ganun yung basa dyan. Okay, meron ka nakikita rin, usually, kunwari northwest. Kunyari northeast. Kunyari, kung sinabing northeast, automatic 45 degrees. Okay, so ito yung usual denote niya, ganyan gitna. Okay, gitnang-gitna siya, tapos 45 degrees to literal dito. So, syempre, meron ding south, southeast, southwest, northwest. May ganun din. So, walang east, north. So, dito yung mga east of north. So, south of west. Okay, west of south, sorry. Okay, so, may northeast, southeast. So, yun yung mga 45 degrees naman. So, sakto yun. Ito ay southeast, southwest, northwest. So, ito yung mga exactong 45 degrees. Okay, so meaning nasa 45 degrees talaga exacto yung angle nila. Hindi na sasabihin yung angle, automatic siya ay 45 degrees na. Okay, so let's try nga itong application nito para magawa natin dito. So, a boat sail from a certain part in the direction 30 degrees west of north. So, ulit ang basa dito, 30 degrees. This is 30 degrees west of north. Okay, after the boat sails 70 km, how far is it west of the north? How far is it west of the north? So, parang tricky ng tanong, no? How far is it west from the north? Okay, so may boat. Nagta-travel siya sa 30 degrees northeast. So, kung drawing natin siya, muna drawing natin yung north, no? So, that is north. Pag dinrawing, nasa kabila dahil nasa west. So, dito siya banda. So, this simply, ito yung north. Okay, ito yung north natin. Okay, tapos nagka-travel siya dun sa kabila 30 degrees. So, dito yun. So, meron dito, no? Ito ay 30 degrees. Okay, kasi ayun yung kanyang drawing. Yan, andi dito daw kasi yung boat. So, somewhere, nakita daw yung bird. So, a boat is sailed from a certain part in the direction 30 degrees west of north. So, somewhere na dito si boat. So, assuming ito yung boat ni sir. Susuko na yung boat ni sir. Okay, ngayon, sabi niya, after the boat sails 70 km, so meaning, di ba mula dito sa point na to, nag-sail siya pa ganun eh. Okay, so after the boat sails 70 km, so meaning 70 km na siya. Okay, how far is it west of the north? So, ito yung tanong, how far is it west of the north? So, gano'n na siya kalayo from west to the north. So, kumbaga, west of the north, nandito na. Okay, ito yung travel niya, 70 km. So,
So kung napansin mo ulit, nakaka-form tayo dito ng right triangle. Sorry kung maliit yung drawing sir, hindi ko nalakihan. Okay, so meaning, paano natin solve yung value ng D? That is simply sine ng 30 opposite over hypotenuse, kasi hypotenuse to. Okay, so that is sine 30 degrees is equal to D over 70 kilometer. Okay, then that is 70, kahit wala na yung km, sorry, that is sine 30 degrees is equal to D. So what is sine 30 degrees? That is 70 sine 30 degrees. That is 70 sine 30 degrees. That is 35. Okay, so eksaktong 35 siya. So D is equal to 35 kilometers. So ganito na siya kalayo mula dun sa north. Yung na-travel niyang west, kasi pa west siya eh. So position niya sa west siya, gano'n na ba siya kalayo from direction niya from the north? Okay, so that is 35 kilometers. So again tandaan niyo yung mga ganitong basa. Okay, so let's have example number 3 number 2 para dito sa bearing. Actually pang number 3 kasi meron ako example talaga kanina. Okay, so the bearing from A to C is 52 degrees east of south. The bearing from A to B is 84 degrees east of north. The bearing from B to C is 38 degrees west of south. A plane is flying at 250 miles per hour. Takes 2.4 hours to go from A to B. Find the distance from A to B. So something na parang may halo siyang physics, kasi parang meron na siyang parang I think velocity or acceleration. I don't know, parang velocity or something. Okay, so hindi ko sure kung acceleration or velocity. Tama, parang velocity siya or speed. Okay, so ngayon, so the bearing from A to C is 52 degrees. Okay, so kung napansin mo, may south tapos may north dyan na ginagamit. So ibig sabihin baka involved dito si north somewhere. Okay, so check natin yan. So gagawa ko ng north and south dito sa kabilang side. Dito muna tayo. Drawing muna sir dito. So medyo lalakayan ko na. Assuming na straight line yan. Okay, so ito yung north. Ito yung south. Okay, so let's say ito yung point A. Okay, so ang unang sabi, may point C. Okay, so the bearing from A to C, so assuming dito ko ipo-point out si C. Assuming dito si C. So I think dito na lang. Okay, so the bearing from A to C is 52 degrees east of south. So meaning east of south, so dito. Kaya nga dyan yung basa, no? Kaya nakita ko nandito si C kasi east of south eh. So alam ko na dito siya somewhere. So guhit lang ako dyan. So drawing ako dito ng straight line. So assuming straight line, sorry, hindi pumapantay. Okay, so the bearing niya is 52 degrees. Okay, the bearing from A to B, so ano naman yung A to B is 84 degrees. So that, nasan yung B? Saan ko ilalagay yung B? I think somewhere dito, lagay ako dito somewhere dito ng B para hindi tayo makagulo. So assuming angat ko konti, this is B. Okay, so since 84 degrees, sabi na 84 degrees is of north, so pag ganun, so almost 90, kaya ganyan din yung pagkakadrawing ko. So that is almost 90. So 84 degrees to yung bearing na yan. Okay, so yung bearing na to is 84 degrees. Okay, next is sabi niya the bearing, so a plane, so the bearing from B to C, so ito naman B to C, no? The bearing from B to C is 38 degrees west of south. So meaning, gagawa din ako dito somewhere ng ganyan. So straight line ko dito kasi ano rin naman siya, may direction din naman talaga siya totally. So gawa ko dito ng direction. Anong north south natin. So assuming ito ulit yung north, then yung south para kay B. So sabi nga, the bearing ng B from C is 38 degrees west of north. So dito somewhere sa kabila. Tama, no? So assuming gagawin siya, po-form siya doon. So lagay ka lang, po-form siya ng ganyan. So assuming tumama. So that is, ang value na ito, this is 38 degrees. Okay? So ngayon, may isa pa tayong sabi dyan. Sabi niya,
A plane is flying at 250 miles, 250 miles per hour. So takes 2.4 hours to go from A to B. So may plane na nagta-travel dito. Okay, so gusto natin makuha yung value na yan. So let's say, 'di ba ito yung C? So ito yung C. Okay, yung C na yan, sabi niya, siya daw ay nagta-travel sa rate na, ano yung rate natin? Ang rate natin is 250 miles per hour. Okay, ngayon sabi na, nagte-take ng 2.4 hours. So mag-multiply ako ng 2.4 hours para makuha ko na lang mismo yung distance ng travel niya, kasi ito yung rate eh. So, in 2.4 hours, naka-travel na siya, 250 miles per hour siya. Ngayon, it takes 2 hours to go from A to B. So, from A to B, 2 hours para matapos niya. Tapos yan yung rate. Ngayon, para makuha natin yung mismong rate, kasi ito yung rate natin. Rate is simply equal sa 250 miles per hour times 2.4 hours. So, ito, cancel. Then, therefore, this is 600 miles yata. So, check ko sa calcul. So, meaning, kaya lang, check ko lang din. That is 2.5. 250 times 2.4. Tama, that is 600. Okay, so na-complete na sir. So, meaning, itong C na to, ang value ng C na to, yung distance na from A to B is 600 miles. Doon siya kalayo. Okay, ngayon, gusto natin, ang sabi ko nga sa inyo, dahil since solution of right triangle pa tayo, ang focus natin, dapat makaform tayo ng right triangle. Okay, ngayon, ano yung concern natin? Makukuha ba natin yung angle nito? I think yes. Kung ito is straight angle, so napansin mo siya i-reflex angle, straight angle siya. So 180 degrees to. So para makuha yung angle diyan, ano yung value nun? So para makuha yung angle dito sa loob na to, this is 180, no? 180 kasi yung straight eh. So 180 minus 84. So yung solution diyan 180. Lagay ko dito 180 minus 84 degrees plus 52 degrees. So again, hindi yan triangle So yan is straight angle. So ang solution dyan, that is 180 minus 84 minus 52. That is 44 degrees. Okay, so meaning 44 degrees daw yung nasa loob na yun. So okay na to, may 44 degrees na tayo dito. Okay, next is ito problema. So wala tayong masasabing relate kasama siyang angle. So hindi natin kaya kunin agad yan. So I think dito pwede natin makuha. Pero ang concern natin, another thing is ano to? Okay, ano yung angle naman na yun? Yung isa doon sa taas sa kabila. So check lang natin So kuha tayo ng mga pwedeng possible na values. Plane flying. So wala naman sinabi na kung ano yung angle. Pero kung titignan natin, ang obvious kasi na check ko lang din, 180 minus 84, that is 96. Check ko lang din yung value. So 180 minus 84, 180 minus 84, that is 96. Gusto kasi makuha yung angle dito Ito yung nasa labas para makuha natin yung sa loob. Wait diba? 84 to. So kung in-extend natin yan somewhere doon, 84 siya something. No, 84 siya. So kulang siya literal. Okay. So tama. So ito kunyari in-extend natin somewhere Pag in-extend natin yan, yung angle kasi na yan is 84 degrees pa rin. Okay? Tama. So ngayon, para makuha yung angle na to, since straight line naman talaga siya totally, so that is 180 minus 84. So that is 180. This 180 degrees minus 84, which is equal sa 96 degree. Okay, so meaning yung angle dito is 96 degrees. Ngayon, ito na concern natin sa loob. Okay, since again, straight angle ulit yan. Okay, that is 180. So that is 180. So 180 degrees minus yung sum ng 96 degrees plus 38 degrees, which is equal sa
I think that is 46 degree, pero check ko talaga din. So that is 180 minus 96 minus 38, that is 46 degree. Okay, so that is 46 degree. Okay, so this angle is 46 degree. So obviously 44 plus 46, that is 90. So literal, ano tong angle C? So aware tayo na ito na yung right angle. So meaning applicable yung ating solution ng right triangle. So ngayon, punta na tayo sa tanong. Kaka-form ko pa lang nung mismong ano natin tawag dito nung mismong figure. So kaka-analyze natin. So ako rin kasi nalito. Ngayon ang tanong, find the distance from A to C. So ito yung tanong, find the distance from A to C. So let's say ito yung letter D. Okay, so again, ito yung gagamitin natin, yung side na yan, tapos any angle sa dalawang yan. So pili na lang tayo. So ako siguro napili ko si, so another thing C, opposite nyo si C 600, so hypotenuse yan. So ito pipiliin ko, cosine gagamitin ko kasi cosine D, cosine adjacent over hypotenuse. So pag ito naman, cosine din actually, cosine sine opposite tapos hypotenuse. Ayun yung mangyayari. Ganun sa kanya. So decision nyo lang kung ano pipiliin. So ako pipiliin ko to cosine 44 degrees. So for the solution, that is cosine 44 degrees is equal to D over 600 miles. So that is 600 miles times cosine 44 degrees, which is equal to D. So what is the value of cosine of D? That is 66 cosine 44. Bubulol na ako. 600, sorry. 600 cosine 44 degrees. Okay, so that is 431.60 or 0.6. So 400. So nakalagay 431. So D. So the distance from A to C is 431.60 miles yung layo. Okay, so I think okay na tayo sa solution na yan. Ayun yung sagot niya. Hindi ko na kukunin sa isang value. So hoping na may natutunan ka dito sa video nito. So again, yung bearing dapat maintindihan mo rin. So ang isang goal din natin, makaform ka ng right triangle dun sa dami, lahat sa dami ng bibigay natin na situation. Okay, so ito ay situational. Dapat ma-imagine mo ano yung itsura, saan ito drawing, ano yung bearing, ano yung halaga. So kaya nga sabi ko sa inyo, dapat lagi nyo pinapanood from the very beginning ng video para maintindihan mo yung idea, concept by concept, step by step siya na-perform. Step by step natin na nabubuo yung trigonometry o yung buong subject na trigonometry. So again, thank you for watching. So hoping na manood ka pa sa mga next video natin.